Bruchim Haboim. Welcome to the next lesson of Yiddish. In this lesson, I'm going to teach you introduction phrases in Yiddish. So let's get started. First, wie bist du? Wie bist du? It is informal phrase of saying how are you. Next is wie seid ihr? Wie seid ihr? It is formal phrase of saying how are you. Another way is wie geht es? Wie geht es? It means how are you doing? In reply, you may say ich bin gut. Ich bin gut. Or ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. For saying not bad, you may use nicht schlecht. Nicht schlecht. For saying a little better, you may use a bisschen besser. A bisschen besser. For asking name, you will use wie heißt du. Wie heißt du? It is informal way of asking name. For formal way, you may use wie heißt ihr? Wie heißt ihr? Another way is mag ich wissen dein Namen? Mag ich wissen dein Namen? It is translated as may I know your name? Another way is kannst du mir sagen dein Namen? Kannst du mir sagen dein Namen? It means could you tell me your name? You may also use wie soll ich dich rufen? Wie soll ich dich rufen? Which means what should I call you? In reply, you may use mein Namen is. Mein Namen is. Or you may say ich bin. Then tell your name. Another way is ich heiß, which means I am called. For saying it's pleasure to meet you, you will use es is mir a Freude dir zu bekennen. Es ist mir a Freude dir zu bekennen. For asking age, you will use wie viel Jahr bist du alt? Wie viel Jahr bist du alt? In reply, you may use ich bin Jahr alt. Like ich bin 20 Jahre alt. I am 20 years old. Informal way of asking where are you from, you will say von wo kommst du? Von wo kommst du? Formal way of asking is von wo kommt ihr? Von wo kommt ihr? In reply you will say ich komme von, then tell the place of your name. It is literally translated as I come from, like ich komme from Israel. Another way of asking is wo wohnst du? Wo wohnst du? In reply you will say ich wohne in, then tell the name of your place. Ich wohne in Jerusalem. I live in Jerusalem. For asking the job or occupation, you will use was tut ihr, means what do you do? You may say, for example, ich bin Schreiber. I am a writer. It is used for a male. Female will use ich bin Schreiberin. Ich bin Schreiberin. Now let's see some parting phrases. You will use sehr gesund. It means be healthy or goodbye. Another way is bis später. Bis später, which means see you later. You may also say bis morgen. Bis morgen, which means see you tomorrow. Also hit sich, which means take care. At night you may use a gute Nacht. A gute Nacht. Now let's see a small dialogue. Good morgen. Good morning. Good morgen. Wie heißt du? Good morning. What is your name? Mein Name is Yohann. Und du? My name is Yohann. And you? Ich bin David. Frei zu bekennen. My name is David. Oh, I am David. Nice to meet you. Sehr gesund. Goodbye. So we came to the end of our lesson. Let me give you a small task.
Introduce yourself in the comment section below. Also, if you like this video, make sure to like, share and subscribe to my channel for upcoming updates. A guten Tag.